Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So my name is Amrit. I'm a part of the World Sikh Organization, which is a national human rights organization that works for all Sikhs. From any Dikhibandi, any frame of understanding Sikhi or any practice of Sikhi, we represent everyone because we understand that we're a Panth. We have so many different types of people, and they all have a place in the Panth. So what we try to do is a lot of human rights advocacy as well as human rights legal work. So the topic of this lecture today is advocacy in the face of racism. And Jagnam asked me to talk about Bill 21, but I want to make it relatable to you. Because the reality is when I was growing up, I didn't think that a bill like this would be passed. It's only in the past, I guess, 5-6 years that we've seen a trajectory towards it. And agar sanu Quebec cha pata hunda si ki ekdam hona, we would have done some preventative measures. And I think if you go to every province, there is that small percentage that keeps growing that says, nay, there should be no kirbans, they're dangerous, you're arming children with weapons, or these distas, they're so dangerous, what if a kid, their feet get trampled while they're playing soccer and they get injured. Some ridiculous things that when you listen to them, they make absolutely no sense. But those people who are saying those things, it gets louder and louder and louder. More people start talking about it. And when those people talk about it, because you're a part of this month, it doesn't matter how you practice or how you look or how you take Sikhi, you have to give a response. And this is where advocacy comes in. And oftentimes, the easy answer to say is, "Bhai, oh racist hai." It's the easiest thing to say, but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀਏ or we analyze it more than we see ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ racism ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ people are just against religious people. People are against change. And ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, then you notice that, okay, well, our community is not doing this. Or this person has this galat family, maybe this is how I can fix it. So this presentation, I don't want it to be too much me talking because I'm just an Aam person. Guru Sahib ne mere ko seva layi si. If you talk to anyone who's really close to me, they'll tell you she's an introvert, kisi na gaal nahi jada karti. I'm a very shy person by nature, but I think because of what happened, it kind of pushed me out of my comfort zone. And I'm very grateful to Guru Sahib that I've changed because of it. But it's not to say that it's one specific person's job, because the fact of the reality is that you are all going to experience this at some point in your life, but it's up to you to say, okay, am I going to sit there and let someone else do it, or am I going to do the best that I can? So before we go into the nitty-gritty, can anybody tell me, actually, with a show of hands, who knows what the word advocacy means? Okay, so after this lecture, hopefully everybody will be able to raise up their hand. So, advocacy is using the tools and resources available to you to solve a problem. So in this specific case, when we look at politics and the Sikh identity, right, we all are different. Some people here are teachers, some people here are lawyers, some people are students. Some people, you have a business, or you have a factory job. But in the end of the day, the job you do, you have skills that allow you to perform best in your job. And those skills are transferable. You can transfer them into any facet of your life. I'll give you an example. So because I'm a teacher, it's normal for me to go up and talk, right? So if I put myself aside and say, okay, well, even if I'm uncomfortable, I'm shy, but there's a protest happening, I'm going to speak, that's putting my skills to use, and it's for something bigger than me, right? So similarly, if you own a business, and you see that, oh, these group of people, they really need funding. Chalo main thoda ja apna this fund unna nu de danga, right? That's using what you have to help something, to help solve a greater problem, all right? So sometimes, when you're in high school, you think, okay, well, I don't have a job. I don't necessarily have an education yet. What can I do? And the answer is so much. There is so much you can do that your whole life can be consumed by this. So
As we go through the lecture, we'll see more of those things you can do, but just remember that advocacy can come in the form of social media, government, so talking to your MP or someone in the government and just saying, look, I'm unhappy because of this. What are you going to do? How are you going to represent me? Art. That's one of the biggest things that conveys messages, and we're going to look at that a bit more. Humor. Campaigning. Campaigning meaning that you go up to people and you say, okay, this is an issue, I need your support, we're going to campaign against this. Protesting, newspapers, putting your stories out there, doing interviews, whatnot. Education, that's probably the biggest one, but right now me talking is a form of education. So, for those who don't know what Bill 21 is and what's happening in Quebec, I'll give you a brief summary. Because what I've been hearing is this is racism, this is racism. And shuru to ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ racism ਹੈਗਾ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ Quebecois ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ newspaper ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, I see it's completely different. ਖਾਲੀ racism ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So what happened in Quebec in the 60s was the Catholic Church, they were very controlling of the masses. They were involved in medicine. So the church when they had people come in the hospital, they would give them advice based on the Bible, or they would impose their views and say, look, you need to have 5 kids, you need to repopulate, or you're not allowed to use these practices and whatnot. And it got to the point where it was just controlling the masses, where people were like, look, we don't want to be controlled, we want independence, we want neutrality. And it also affected schools, where the school boards were based off of religion. So you'd have Protestant school boards, Catholic school boards, and it was to the point where creationism was being taught versus science. Even in terms of owning land or rent or anything like that, it was based on Catholic principles and rules. And it got to the point where the person felt like they were being abused. So because of that, the Quiet Revolution happened, and I'm sure all of you who are going to be studying history at Khalsa school or any other school, you're going to learn about this briefly. But what happened, there was a Quiet Revolution, and what it was this emergence of a secular state, where they said we're taking religion aside, and we're focusing just on science, neutrality, and whatnot. So what happened with that was people felt that, oh, we're free from oppression. So it went on the other extreme. When Sikhi jaise kehne hai ki division hona chahiye religion and state vich, kisi nu apna dharm impose nahi karna hai. Sare nu apni khushi honi chahiye to follow how they want to follow, right? But the practice is on the person. So it went on another extreme. Oh, thoda ja right wing ho gaya. They said, what happens now is when there's more immigration coming, people see that, oh, there are these people who look different than me. So, shuru to maine pata nahi si that when people saw my dastard, they would look at me and think, oh, she's equivalent to a Catholic nun. Because in our faith, in Christianity, the people who wear religious symbols are the people in that faith who have positions of authority. And when I heard that, I thought to myself, I'm like, okay, this isn't racism, this is just confusion, right? And then when they were looking at me, another thing people would say is, oh, so in Sharia law, and I would go, wait, what do you mean Sharia law? Like, I'm not a Muslim, right? Because they didn't know. Aajkal da hun fashion ho gaya ki jehde hijab pande ho dastar ho pande hai na. So they thought that I'm wearing a hijab that's slightly modified. So it wasn't racism there, it was just a confusion of identity. And then you see those other people who are like, oh, you know, you're not Quebecois because of this and that. They won't explicitly say it's because of the color of your skin or the way you practice, but it's different. And these are 2 examples. I don't know if you can see them too clearly, but essentially they caught my eye, and they were written in a news article that I was in. And the part I highlighted is, for Iran it's too late, Turkey, danger is sliding in that direction. Meaning, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ negative religion and imposing views, that's going to happen to Quebec. They're not, I don't think they have any prejudice towards some specific person, but they have this fear that inna ne sareyan nu convert kar lena.
So ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, but this is a whole completely different issue. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, they said your ancestral homes, Miss Kaur, are a tragic reminder of catastrophes that ensure religion becomes a governing force. So they're using examples from history. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ religion has caused problems. So ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ impression ਹੈਗਾ ਕਿ religion ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, right? So ਹੁਣ ਅਸੀਂ we can't really say that this is racism. This is more complex than that. So, over the past couple of months, since March, there have been protests every weekend. A lot of it doesn't get covered in the media because it's too small, or there are issues with the people who are at the protests. So, if you look at this picture, this is a protest where they had about religious symbols. Can you see a couple of issues in the photo? Do you see any other issues? Most are female. Most are female. Okay, that could be an issue. Do you see another one in the messaging? They're assuming that they're judging them on the hijab, when that may not be the case. Exactly. And there's another issue as well. The sign should be in French, probably? Yes, the sign should be in French. अगर तुसी English च मोर्चा करना है, French media क्यों cover करेगी? ते जेडे French लोग ये क्यों सुनेंगे? उन्होंने नहीं पता है, उन्होंने नहीं पता है कि these people, they're upset by this or it's bothering them. So the whole branding of this protest is just wrong. First of all, judge me for what's on my head and what's in my head and not on my head. That's good because it's positive, right? But if someone said, die, Lego, die, or something like that, that's more of a, I guess, an angry protest way, but that's not something that I would see a GB English 6 saying, right? It's not. So the messaging there is good, but like Bibi said, there's no French. So how is that going to get traction? Also, there's no one from our community, which is sad because our community is the second hit. The biggest community in Quebec that's a minority is Muslims, and then after that it's a Saudi community, Sikh community. And when you see it here, you see women in the center, yes, that's good, but you don't see men, right? Men, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ proper ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਹੈਗੀ. Comparing what you saw in the last slide and this slide, fark ਕੀ ਹੈਗਾ? Okay, so there's a crowd in both of them, but what's the difference between two of them? If you look at the previous slide and then this slide. Students. There's students, there's youth. There's less people. There's less people, but that's not what I'm looking for. It's very obvious, yes? It seems like it's a more peaceful protest. It seems like it's a more peaceful protest. It's written in French? It's written in French. You're missing the biggest one. There's six? Biggest one. There's 6 in this? Yeah, there's 6 in it. You see Bibi and you see men, right? You also see people who are white. You see people who are white, who are allies. अगर ऐसी दूसरी photos देखिए, most of these people are Arab. So इतना लगता है कि खाली Arab community में गुस्सा चढ़ता पिया. अगर age से देखो, the one that the guy's holding, that's in French. But these ones are a little comical too. You have people who are Gore in the background. And at this one there was Muslims, and if you look closely at the logos, you see that there's different faith communities. So my reason for showing you these two photos is sometimes we think, okay, Sikh community, Sikh community, Sikh community. But ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, you can't just do it one community. ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ, and ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਕਰਦੇ, we do it based on those principles, right? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ compromise ਹੀ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. So in this one we had Muslims, Christians, Jews all come. And then when Gore saw that, they said, okay, well, can we have our organization come too? I mean, we're not faith, but we still think this is bad. And there was proper marketing with this.
So एक छोटी जी photo आई where you don't see a lot of people, but there was a lot of people. And all that faida ki hua see when media came, they always used the video of this protest because उत्थे ज़्यादा representation सी, उत्थे सारे वक्रे लोग गोरे भी सी. So जदों असी advocacy करते सोचना पड़ता है कि असी किधर ही करते हैं. Because when we're fighting against economy, it's not just us. I think we are one of the most impacted people, but we're not just doing it for us because sarvata palanda. So I think Bibi was talking about how in this camp for the past couple of days you've been talking about how to have Jeevani lives, do Naam Kamai, have Sikhi at the forefront of your spirituality. But when you have that going, you also have to think sometimes, how can I put this into actionable practice, right? And it's hard, but you have to think at a different level. And that might mean working with someone that you don't agree with their views, but you see that no, it's not about that, it's about the bigger picture. Ek hunda Khalsa Panth, ek hunda pura Panth, right? So our responsibility is to two of them. So, ਜਦੋਂ ਇਹ protest ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ affiliated ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ organization ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ. And we would sit together and we would say, what are we going to do? And shuru 'ਚ, it was a few people who were at the top and they were giving orders. Okay, bhai tusi itna karo, itna karo, itna karo, itna karo. And there was a bunch of people saying hanji, hanji, hanji. And for the first month of the meetings, when it went like that, kuch nahi hoya. Kuch nahi hoya. Why? Can anybody tell me why kuch nahi hoya? If you don't raise your hand, I'll pick on you. The people in charge probably had no idea what they were saying, or had no strategy, or had no vision, or that's one thing, maybe. Yeah, so it could be that the people who were at the top, they had no strategy, they had no understanding of what to do. Can I pick you? Me? Yeah. I'm not a Sikh, so... Oh, it's okay, but just think about it. If there was a meeting happening and you had a couple of people ordering you around and everybody was just sitting there, why do you think that that meeting wouldn't bring any fruition or any actionable cause? Because, okay, there is barely any open space for them to really express themselves. Yes, there's no open space for anybody to express themselves. So what happens is people are just there physically, but mentally they're not. And when that happens, individual responsibility is gone. Because manu lagta hai ki onne mere liye kar dena hai, mainu bas aana padna. And for the first month when the protest happened, there would be maybe 5 people with signs distributing to everyone, and then the other people would just show up. And फिर उधर की हो गया कि बंदे burn out हो गए. And I'm sure in any seva initiative you see it, there's always those 5 people who are the mukh sevadars who are doing everything, and they're running on 2 hours of sleep. But they're like, तुसी भी सेवा करो, right? Because वो भी थक जाते हैं. So problem हुई सी कि जेरे लाल वाले बंदे आए, थोड़े से वो सारे थक गया. ते जेरे नीले वाले सी, blue वाले, वो उन्हें पता नहीं सी कैसी करिए की. Because उन्होंने किसी ने responsibility दी नहीं सी, and they didn't feel connected to the cause. So for I think a month, there was no Sikh representation in these protests or any, even in interviews or anything. And what it turned into, लड़ाइयाँ होंगी ऐसी कि भाई तू क्या सीखी तू इतना करना तू कितना नहीं है, and flaunt, and it happens. I'm sure everyone here has seen this, right? Whether it be at your gurdwara or it be at your seva initiatives. But it's the reality, right? If you don't have a place to do seva, you will not feel invested. ते तोड़ी seva जिनी बड़ी होए, पावे जिनी छोटी होए, तानु emotionally invested होना चाहिए, right? So think about it. Agar to see, this is kind of how I like to think about it, right? So the way our society functions, especially our Sikh community, it's a pyramid. So on the bottom is everybody's personal views and their commitment. And after that, we get together and we form a community. And that could be Khalsa camp community, or that could be, Surrey community, or BC community. And then after that, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ
North America, the world, right? But think about it. If this bottom pyramid is gone, फिर की होना? Your foundation for community and month is gone. So that's why, coming back to this, if you don't have any personal responsibility in any advocacy that's happening, whether that be Bill 21 or something happening here in BC, you can't expect the community to go out and do something, right? And then politically we say, oh, Pantha doesn't care, they're more worried about Khalsa or this and that, but there's a pressing issue happening now, care kyun nahi karte? Pehle apne aap ko dekhna chahiye, are you giving enough? And jadon main apni gall kara, because there was a moment when mainu lagda si ke, oh, I don't know where my place is in this, right? Guru Sahib ne mainu jabe thoda seva ditti, and that's fine. But even when it came to Bill 21, shuru se mera comfort zone oh kale part jisi. I felt safe just not being public or talking or anything, right? Because I mean, I'm living an easy life, right? And then when it came time to people saying, okay, we need people to speak. Some people wanted to stay in the black zone, which I understand is fine. But then there was others, not just myself, but there are other people who said, no, we have to do something. So it's about really going outside of that and going from the fear zone to the learning zone to the growth zone. So Shuruche, I'm sure anyone, if I asked you to come on stage and talk about this, you'd feel uncomfortable, right? 100%. But if I asked you a second time, maybe you're going to find excuses and say, no, it didn't work, it's not, it's not something I want to do. And maybe the third time, someone else might say, oh, he said this and it was terrible. As a community, we can't think like that. I think we need to move to the learning zone where you say, okay, this is something very different I'm going to do. Maybe I'm not but that's okay because I'm learning something. I'll be stronger and I'll be able to do it well, right? And then after that, when you get very comfortable in it, you can set goals. Or you can choose to have the NMP hashtag and say, this is not my problem. So this is where personal responsibility really, really comes at hand. So I just want to give 5 to 7 minutes, maybe 10, depending on the quality of the discussions. We've talked about at a personal level, right? And about, if you're a student, maybe there's certain skills you have or certain subjects that you're very good at, and you can form that into some form of action. If you're a business owner, you can give this fund or you can help out in the project. Agar tusi law hai, tusi legal case kar sakde ho. Par sare koi na koi kuch contribute kar sakde hai. Hun agar asi sare ne kuch contribute karna hai, asi community bani ke asi kitna action lawenge. Tusi hun chote je group bana lo te aap discuss kar lo. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 21 BC ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਵਾਂਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ we need a little bit more time or do we want to start presenting what we talked about presenting okay so if you feel very comfortable sharing what you and your group had discussed. I think we can just do a round robin and take turns. So do you want to start? Let's go. Do you have a good suggestion? Some community level ਤੇ ਪਹਿਲੇ different levels ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ youth ਦਾ youngsters ਦਾ above 40 or above 60 ਦੇ different groups ਸਾਨੂੰ organize ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ meeting calls ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ level ਤੇ ਆਪਣੇ experience ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਕਿੱਲ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਨ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਆ I
Actually, that's a very good point, right? ਜਦੋਂ corporate world the meeting ਕਰਦੇ ਇੱਕ minute taker ਹੁੰਦਾ, there's what's the word? I forgot the term, but there's a term, and that person is there to make sure that no one's talking too much. Chairing the meeting, someone who chairs the meeting, right? So very good suggestions. Is there another group that wants to present something? So our group, we talked about how we can use social media, because social media is huge right now. So, because it's not like all of us know people our age, we know people who are a little bit younger than us, a little bit older, 20 years old, 30 years old, all the way to like 60, 70 years old. So we can try telling them to like convey the message and like talk to people from other different religions as well, and kind of bring like everyone together to a place that's kind of like big enough to hold all of us, and we can like tell them like this is what's happening and we need to like do something about it now, because if we don't do anything about it, Canada, British Columbia isn't going to be a multiculturalism country anymore. Very, very good. I like that. So first suggestion was making groups based on age, based on skills, and making sure that there's someone chairing it, so ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ. And then the second idea was just using social media and having youth involved in that and just making stories get out there. ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ group ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤੋਂ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਫਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਰਾਹੀਂ, Facebook ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ। ਸੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਡੇਂਜਰ ਹੈਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਦੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੰਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ। One point that you made जो मैंने बहुत पसंद आया कि एक आवाज़ होनी चाहिए। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ I'll give you an example, ਉੱਥੇ 5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪਲਿਟ ਹੈਗੀ ਆ। And the gurdwaras are not really based on jathebandis. It's not that. I think it's more families and drama, to be really honest. But you have some gurdwaras where you'll know the Monis go, or the people who have more missionary thinking, more Diksalis, AKJs will go at a different one. So, jadon meetings hundiyan se, sometimes there was, quarrels. But there was always someone there saying, no, let's bring you back to Pontic Soch, right? I see, what can we do? Ki sari kuch hon. And that was very, very difficult. And then we had one gurdwara that was like, oh, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Right? This is real. ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੀਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਹਿਣ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ ਪੈਨਲ,
दूसरा मुस्लिम या कोई हो या ऑर्थोडॉक्स या कोई भी हो सकता है एक पैनल इतना ना होना चाहिए पहला मैंने लगता है डिस्कस करना चाहिए दूसरी कम्युनिटीज हाँ जी सो अपना रिप्रेजेंट एक ही हो गए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਥਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਚੇਅਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ very good suggestion Panji ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ Yeah, actually, most of the things Vijay also said, if you give awareness first in kids, like अलग-अलग organizations के अगर ऐसा किसी नाल हो जाए, so where is the point of contact? Where do they come up? एक organization ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, तो awareness already ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, and that the volunteers are already there in all the gurdwaras, and ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ okay, this is the plan of action we are going to take. तो plan of action ਦੇ ਵਿੱਚ immediately ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ law ਦੀ ਸਾਰੀ knowledge ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ point ਨੂੰ ਇਸ law ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੋਈ lawyers हैं जो ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰਨ ਔਰ guidance ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ guidance awareness and plan of action ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਿੱਦਾਂ social media ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ youth ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ youth can give the time and plan of action is there the authority ਨੂੰ just ਇੱਕ stamp ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ yes everything is done you guys are going to go it so they just say okay ਹਾਂਜੀ let's do it ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ plan of action already ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ they have okay ਕੀ issue ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ but you have to put yourself in the shoe ਕਿ okay ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥਿਕ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ very good I 100% agree ਹਾਂਜੀ मेरी सोच ये होती है कि बाई चांस करिए वाला मौका बन जाए कि सानू कहने भी दस्तान चलानी सीखी नहीं पहले बंदे को खुद अपने आप को मजबूत करना चाहिए कि सानू गुरुआ ने की सीखा है सानू गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या है तुझे संत सिपाही में साढ़े गुरुआ ने सब शहीदियाँ सिर्फ अपने धर्म को बचाने वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने 18 जंगा सिर्फ धर्म को बचाने वास्ते लड़ी पहले बंदा खुद प्रिपेयर हो जाएगा जहाँ जाए तो जाए लेकिन अपने धर्म को अपने चेंज नहीं करना तो असं अपने थोड़ा जहा ग्रुप तैयार कर लेंगे सब पहले दृढ़ करावे भाई अपने ने 10 साल बननी ही बननी है जो होगा फिर कानून लड़ेगा जो भी होगा वो गल बाद दी है पहले फिलहाल की करना है वो देखो जिस वेले बंदे से अपनी ताकत आ जाएगी कि नहीं असं तैयार हाँ असं तो की छड़नी नहीं जो करना कर लो जान तो ज़्यादा तो और तो कुछ नहीं हो सकता और की कर लेंगे सर लेकिन कभी तो नहीं हटाएंगे ना तो जिस वे अपने दृढ़ रहेंगे बंदा दृढ़ होएगा तो सामने वाले को वो कर सकता है कि भाई ऐसे बहुत पक्के ने तो जो भी होएगा फिर कानून काम करेगा किस तरह भी होएगा लेकिन फिर वो प्रॉब्लम्स हो सकती है जीत हो सकती है जिस तरह 100% and जब लोग की इंटरव्यू करते they give you hypothetical questions के okay well why don't you just do this or do this someone even told me they're like why don't you just wear a hat over your turban and person asked me very innocently but I thought about it if you know we didn't have that infrastructure सारे इतिहास में सारे examples नहीं होंगे जनाब तेग बहादुर then maybe we would you know bend a certain way and you see that in other communities where they do so it's very important to understand that your forefathers ne gave sacrifice ditte and also be strong in your sikhi as well too so if someone says something it doesn't hurt you internally what was your reply? I said unfortunately it doesn't work that way for me like the way I tie my turban that's also a practice in itself and I adhere to that practice and I'm not ashamed of my turban and what it represents so it's not something that is compatible with how I practice and I wouldn't want to do that so a center which so what I feel I go to Cuba quite a lot for work stuff okay. and what I feel people over there they're not as liberal as people over here they're kind of reserved and that's what I felt but they're very nice people so
I talked to some of them about this Bill 21, and it was a very friendly conversation, and I thought, like, he supported you, like, and they'd be like, yeah, they supported. The reasoning that they gave, that they don't know what's going to happen. They see people dressed up with their symbols, and for example, about the star bande, Musliman hijab bande, they think a extremist hai, and they're from Middle East, and what's happening in Middle East, I mean, all the oppression and how they treat women, and all the wars and all that, and they be like, you know, ithe bhi ahi kuch shuru kar dena, te saadi ek happy, like peaceful community hai, inhone disruptive sara kuch kar dena hai, and par unhone main dasya ke like it's not the religion that teaches you to be like that. They're not following any religion, like Islam doesn't teach you to do that. And what I feel how this can be advocated, as the message can be conveyed as a community, you should be more open and approachable to other communities, to basically French community over there, and educate them instead of protesting too much. Just simply and go talk to them like we don't believe in that kind of thing, and we're peaceful people. It's just we practice, we feel proud in practicing our religion in a particular way. And I think they will be very happy. So in BC, how would you, they're all wonderful ideas, but how would you put that into practice? So say if something like Bill 21 was here, yeah. What you're saying, how would you actually do that? So you can make a group of your friends, you can go to community halls where there are other communities, and you can present what your religion do and teach them about your religion, what things that you follow. So just educate them. Instead of, yeah. So prachar essentially. Prachar, yeah, essentially, yeah. Just educate other communities what you believe in. Okay, that's a very good idea. Going center to. ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਜਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਵਾਬੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 5 ਦਿਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਛੱਡੀ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਜੇ 5 ਸਿੰਘ ਪੈਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਖੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈਕ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਕ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਨੌਲੇਜ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 5-7 ਜਾਣੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕੈਂਪ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਜਾਣ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ 6-7 ਮਰ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6-7 ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ। तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिख सीगा हो, वो पुछेगा मैं किहदे नाल गल करा, भी मैं गल किहदे नाल करा, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰ, ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਮਤਲਬ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਵਜੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਏਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਥਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਵਿਸ਼ਨੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪੰਥ ਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਣ ਕੇ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਉੱਥੇ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਾਣੇ ਜਾਂ 2 ਜਾਣੇ ਜਾਂ 3 ਜਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਬੰਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 5-7 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ 11 ਮੈਂਬਰ 10 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਵੀ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। 2 ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, 3 ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ ਜੂਠ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਡੀਪ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਸਰਾ 7-8 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਬਈ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ।
ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਪੰਥਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇਸ਼ੂ ਫਸਟ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਪਛਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਦੀ ਆ, 5 ਪਿਆਰੇ ਲਏ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਦੀ ਫਸਵੇਂ ਦਾ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਇਹ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਨ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। I think ਸਾਨੂੰ like ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਇਆ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, I was going to talk about it later, but I'm very happy they brought it, so we'll do a bit of a recap of that. But ਪਿੱਛੇ ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ? Okay, next side of the group. There is a hand. There's a hand? Put it up higher. It's okay, if you want we can come back to you, you can share later. Edge side te koi haiga jinne kuch share karna haiga? Is wali side te? Put your hand down. Yeah, you can, okay, you can go. Okay, so
my laptop's not working, so if there's someone who can run and get Jagnaam Singh to fix it, yes. I have a laptop. No, something's just not working. But essentially, the next there's another discussion too, but while this is being figured out, we can just debrief on what was talked about. A lot of what Gandhiji and Bhai Sahib said is what happened in Montreal. What happened is certain Gurdwara said, "Nahi, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ media 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ thousands of dollars ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਆ." And in the beginning, we were all thinking like, okay, this is, stupid, but then we slowly saw, okay, thoda ja, balance hona chahiye. But at the same time, I think, jadon tusi koi kaam karna hai, right? You always, when you're doing a group project, you always pick your friends, right, who do the best work. You put someone in your group who's not going to do any work, right? So you have to go and look and see all those people who is the best representation, who does the best work good, right? And being a child, I'm not that old, I'm very young. So in those meetings, I was one of the youngest people there. And what helped me is I had other young people sitting beside me, and we talk together and we support each other. So for example, this side right here, I see so many young people. If you want to say something, or if you wanted to go to a meeting, if you go together and you support each other, that's one way where you can get people to hear your opinions, right? Another thing that helped me is I had my mom and dad sitting beside me, and they were my bodyguards. And other kids started doing the same thing too, right? So if there's something you want to say or you want to do, bring your parents with you and ask them to help you out. And the thing is, in our community, when people see that you actually know something, you're good at talking, and you will actually do something, they will not stop you. Agar tusi apni ego vidani hai and you want to say ki main karanga, and you won't do anything, then people won't trust you. So it's also about being very sincere in your work. Just because you're in high school doesn't mean you can't do anything. If you look at Quebec, most of the advocacy done is by high school students. And I'll show you what tusi vijiti karadoge. Yeah, we're just getting the pen. Okay. So then I'll explain one story. There's this one boy, his name is Gursagar, and if you look him up, you'll find his video and everything. So he went to CBC, and he said, look, I'm a Sikh boy, I wear the star, and this is something that bothers me because Quebec is my home. I've lived here my whole life, I shouldn't go through this. So he spoke to CBC and he explained the significance of the star. And then he went to his school and he asked the principal, would it be possible if in this block we could do maybe a protest or do something? And at first the teachers was like, okay, I don't know if we're allowed to, let me check. So they checked and they found out they could. So when he found out, he was like, okay, great. What do you need me to do? So then the teacher said, okay, well, we need you to form a group of students and you guys can work on it together and it can be a school project, right? So he went to all his friends, Gore, Chine, Pile, whatever back. I know I said the same thing twice. But he went to all his friends, and they were all different types of people. And they did a protest. And that protest went in the media. All these high school kids are walking around their school protesting. And that was one boy who was 16 years old who did that. And in this room right now, how many people here are below the age of 18? And how many of you go to different schools? I'd say most of you, right? You go to different schools in different areas. So imagine if you went to your schools and you did something like that. There would be 5 or 6 protests happening in BC and the media would cover it and they'd be like, look, these are these students. They're not all sick. There are other people who look different, but they agree, this is horrendous, this shouldn't happen. So that's one way that you can really, really make a change. And if you think about it, it's not that much work, right? Because you have your friends helping you. So, one person from your side, if you want to come up and just share something very, very briefly. Okay? One thing. It can be like 20 seconds.
was something. So we're gonna ask another group, but तुसी आपस में हम decide कर लो कि किसमें वापस आना आएगा, okay? एक साथ तो मैं सुनना आएगा, पक्का सुनना आएगा, okay? एक साथ तो कोई, yeah. So we discussed to kind of let the entire Khalsa month know already. We can do a small protest, which will eventually bring almost everybody to it, so that we can, again, as I said before, social media. We can use that to kind of like connect to everyone else. And there are some people that don't use social media, so we can try talking to like people like on the phone, face to face, in like different countries as well, and be like, hey, you can convey the message on to other Sikhs and the rest of the Khalsa month that this is what's happening, what you guys have, and this is what's going on. So then we can get them to do it, and we can also show them that like the Khalsa month isn't a bad religion. Like, no religion is bad. It's not like we're doing anything wrong. We're trying to help you. Like, Rabbi Singh Khalsa Aid, it's really helpful. They're helping many people around the world. And that we can also show them that, like, our Lishbad, there's nothing, it's not going to harm us. It protects us. Like, examples, like, the other time I forgot who told the story, like, there were bikers and the bus got into an accident, and Amrit took off the and started tying bandages all over the wounded people. So we can show them that we're not harmful people, that we're just trying to help, and we know that you might not accept it, but we want you to accept us. Awesome, that's very, very good. The very realistic things that people can do. Koi center to, very, very short, very, very brief. Koi nojawan. So come in. Okay. I don't know if you guys remember. Do you guys remember the security report that came out relative to the deal? उन्होंने क्या सी कि Sikhism का काफी threat in Canada, but there's nothing since the last 30 years. And Ontario the सारे गुरुद्वारे ने इकट्ठे होके petition sign की थी, press release की थी कि कोई भी politician stage पे बोल नहीं सकते. फिर 30 घंटे दे विच I think उन्होंने reverse करता सी. So that's really powerful कि जिस सारे province विच गुरुद्वारे इकट्ठे होके अपना society बढ़ा के press release करें, फिर बहुत जिन्हें असर पैसा. So I thought that was a really good example of the communities coming together. Yeah, that's 36 hours, like, it was changed. Yes. Because politicians, they want our votes, right? Yeah. And you tell them, no, we're not giving you our stages, then they've lost the Sikh community, right? This side. Go ahead. It's okay. So, when we think of activists, right? So, growing up, we'd hear Sakhiya about Guru Tegh Bahadur Ji, right? And with the Kashmiri Pandits. And you hear those Sakhiya and you feel empowered, right? But at the same time, it's very important to look at who we have in modern times actually doing things. So the first photo, everyone should know this because he's a local, is by Meva Singh, right? The second one, who's that? Jaswant Singh Khalsa. And who's the third one? Jaspreet Kaur Bal from Toronto. Who's the one in the first judge? Binder Kaur, she's one of your locals. The Bibi in the corner. Ravinder Kaur Gill. And then the one in the center? Balpreet Singh. And then the gentleman on the side? What do all these people have in common when it comes to their advocacy? This, not necessarily. All of them have the star. One Bibi wears a partuka. What other things do you see in common? Okay, so they're all Amritari. I don't know about him, but most of them are Amritari, right? They weren't afraid to step forward for whatever cause they believed in. They all are sick. They're all sick and they're not afraid to stand up for whatever cause they're passionate with. By Meva Singh, it was because of those two gentlemen who were killed, right? Unan Fansi Lagisi. By Jaswant Singh Khalsa. All those people in India, Jinnah Shahidi Waisi during 84, right? He found all the evidence and he brought it here to Canada. Jaspreet Kaur Bal, she talks about female infanticide in universities all over Canada.
Bibi Kaur, she's a Supreme Court judge, right? Ravinder Kaur, what she does is she has an organization in Toronto, Madhav Music, and they charge music classes. Kirtan bhi sikhande hai, but sangeet bhi sikhande hai. And they teach it to anyone, and jo proceeds bande hai, they give to an orphanage in India. Valpreet Singh needs no introduction, right? He's always at the forefront of every accommodation case, and he does advocacy. And then the gentleman, I forgot his name now. Navdeep Vance, right? Bhatia. Not Navdeep Vance. So he's a Raptors fan, and he's very passionate about it. And he goes purposely to Raptors games, and he sits there, and he's a proud champion. But the benefit of him and showing his passion is that they don't see someone sticks ugly, AKJ, non-excited or whatever. They don't know, right? All they see is this thought. So when he goes there, he shows that Sikh are normal people. They have interests and they have hobbies too, and they're very approachable and they're very friendly. And that does wonders for us, because then someone might see him and be like, oh, you're like him? So all these people, they have done things, but they've all done it based on what they have interests. So if you have an interest in soccer and you do some advocacy related to that, then people are going to remember that, oh, there was this sick boy who did that, and you're going to like it too because you're more passionate about it, right? So the reason why this is very, very important, because this feeling towards religious symbols, it's not just in Quebec. There was a recent poll that was done, and 49% said they wouldn't favor a ban, but 37% did. 37%, that's a big number, right? And if there's more negative stories and bills like this get passed, and it works in Quebec and it's been implemented for many years, what's to say that Alberta won't say that, oh, well, Quebec did it, we'll do it too. And there was another study, and they showed the provinces after Quebec who want a bill like this. Who is number 2? Alberta? No, BC. Your province where you live in, where you have Khalsa schools, where you have infrastructure for the Sikh community, they were saying that we are second in favor of having a bill like this. So everything that I'm saying now, it actually directly affects you. Because you don't know in 5-6 years, this may be your reality. And this was a comment on an article. And the person said, I like the ban and I'd like it to be Canada-wide. And then another person replied to it. And if you look at these comments, it's scary how many people want this to happen. And sometimes we don't see it, right? Because we have a lot of privilege. Sadi ko sangat hai, right? Agar asi sangat ch baste sanu mein problems bhi nazar aate. Jab asi bahar jande ya, kamate or wherever, then we see that, oh, we're different, right? Because we're around people different than us. So many of us talked about what we can do. These are some things that I saw in the past couple of months. This picture with the star Bibi right here, she's from Calgary, and she's very creative, and she does photography as a passion. So she made this photo, and she made a blurb, and so many people were restoring it on Instagram, retweeting it. And the wonderful thing about that was, looking at that, you can appreciate her artwork, but it sends a message, a very powerful message. And if you see that, then something about it can resonate with you, right? She's in Calgary, she's not facing this, but she felt it, right? Because Odi this Digala. And when someone looks at that, then you feel more connected. So if you like to draw, maybe you can draw a photo. If you like photography, you can take a photo. You don't know how impacting that is to a third person looking at it. I look at that and I feel inspired. Here's a group of people at a park, and a bunch of communities, what they organized was, let's make posters together. So here is Sari Jirbatia Gore, and they came. And then this one was in the newspaper, and it's funny, and it says, it's about your face covering Mr. Price. So Mr. Price is a very mashhoor hockey player, right? So they're making fun of him because he has that. So when a person maybe who doesn't wear the star sees that, then they're like, okay, this really doesn't make any sense, and it's kind of funny. And they share it with someone. What does it say? Yeah, read it. What does it say? It's about your face covering Mr. Price. This is another girl.
she does photography. So she took a whole series of these photos, and now newspapers are asking, hey, can we use your photos, right? This was her seva to this whole issue. It's unhun bada shauk si photo khichna, and she did it. And look at all the people who are in these photos. You see the stara. So hun sari representation vadadiya in the media because she did that seva, right? Does everybody know Harman Singh from Basics of Sikhi? So he wrote a blog. This isn't related to this, but he wrote a blog about Jaswant Singh Khalsa. And it was in the Huffington Post. A lot of people read that. So if you're a good writer and you're getting very good grades in your composition classes and your English classes, maybe you want to write an article. That's something that you can do. Or you can ask your teacher that, okay, can I change my assignment slightly so I can talk about this? And if it's really good, it goes in the newspaper and you help the punk, right? That's something so easy that you can do. Harman Singh, I think he's 28 years old. He's so young, right? He's 24. He's 24, that's even better, right? He's turning 24. Right? So each one of you kids here, it's very easy for you to do. If you want to write a poem, write a poem. So this is the boy I was talking about, Gursagar, and it's on CBC Kids News. This is one of the biggest sevas that anyone could ask for because he did something that most of us can't do. The reality is sometimes our parents, they don't know how to speak English, right? They're not very good with their words, but all you kids here can speak English very, very well, right? Very, very well. So if you have the opportunity to go in the media and talk about Sikhi, take it, right? Because you're going to make such a big difference for people. He did that and it made such a big difference for us. Social media. Now social media is something it can be very good or it can be very bad. If you use it for self-promotion, saying, okay, I look like this, my selfie kitchen or whatever, then maybe you can get problems. But if you use it for advocacy and saying, okay, well, I'm a person, I have a voice, I'm going to say something, and other people are going to learn something, then it makes a big difference. So the one with Xavier Camus, every racist encounter he sees on Facebook, he posts it. So there's a record of it. So when the government says, oh, there's no cases of racism, we can look at his records and say, look, we have photographic evidence. And he has hundreds and hundreds and hundreds of them. So that's a seva in itself, storing things, right? If you see articles, keep them together, because if there's a Gurdwara Sanstha and they're like, we need evidence, tusi jaake apna evidence de sakde ho, that's your seva. Gurpreet Vinning, he wrote this, and it was liked by 81 people. 81 people saw it and liked it. 37 people tweeted it. What does that mean? That means 37 people saw it and they tweeted it, and then probably more people saw it. So the story gets even bigger. This one, a journalist this is the Quebec's education minister, and he met Malala. And everybody made fun of him because they were like, you're a hypocrite. You're talking about banning religious symbols for teachers, yet you're talking to someone who did human rights in education, and she wears a tunni on her sir, hijab. And people started tweeting that. I tweeted it too, and I did it in French because I knew the person who I want to hear this is French. Agar main English to gaungi faida kiyega, right? So this is a person, every one of you I'm sure has a social media account. If you make one post per week on something important for the month, do you know how much that does? So this is a final thought, and I want you to ingrain this into your brain. And whenever you get a chance to do any seva for the month like this, and you will, it's going to happen, I want you to remember this image, because you can't let this image ever happen again. So this was one of the articles. And this guy, I blocked out his name, but last name is Singh, so Apnayaka. He said, it's funny how every time they show a Sikh woman in articles related to this issue, it's ironic that in the Sikh religion, women are not required to wear head coverings. In fact, if you go in any city of Punjab, it's highly likely that you won't ever find a single woman with a turban during the whole day. I can't understand from which scriptures these women are getting inspired to wear that. This is a Sikh person who wrote that, right?
someone commented on that, and they said, my Sikh friends tell me that the turban is a cultural symbol, not a religious symbol, or at least not a religious requirement. I have a few friends who wore turbans and then decided to get rid of it and cut their hair. So I wonder if Quebec will ban religious symbols or just ban cultural symbols or just religious symbols. And then he talks about other religions. But because we didn't comment, these people commented. And because these people commented, they're going to see this and they're going to think, us here. So if you don't comment, you are giving opportunities to these people to push that narrative. So that's this image I wanted to stick in your head. So you know now you have a responsibility to do something. भावें छोटा है भावें बड़ा हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।